Stefan, servus. Das erste DL-Wochenende liegt hinter euch. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz deine ersten Eindrücke geben, was dir an der Mannschaft in den ersten Pflichtspielen aufgefallen ist, was gut verlaufen ist, was noch ein bisschen Ausbesserungspotenzial hat. Ja, zuerst sind wir alle froh, dass es endlich losgegangen ist, dass die Vorbereitung vorbei ist. Wir haben alle darauf hingefiebert, um was zum Spielen, wo es auch um was geht. Was ist gut gelaufen. Ich glaube, wir waren sehr schnell da draußen, wir haben eine sehr schnelle Mannschaft. Jetzt beim zweiten Spiel auch Special Teams haben geklickt, im ersten Spiel auch Unterzahl, wie im zweiten sehr gut. Jetzt haben wir einen Powerplay getroffen, ist sehr wichtig. Was ist zu verbessern? Es ist überall immer was zu verbessern. Grundsätzlich, glaube ich, ist es das Größte nach dem Wochenende zum sagen Torchancenverwertung. Ich glaube, man sieht es besonders am zweiten Spiel, das Spiel soll halt eigentlich nach dem zweiten Drittel vorbei sein. Und wir haben die Dinge nicht gemacht, aber trotzdem haben wir es dann auch zu Ende gebracht, was für die Mannschaft spricht. Aber ich glaube, ich habe es schon öfter gesagt, solange die Chancen da sind, muss man sich noch nicht allzu große Sorgen machen. Scheiße wird es, wenn wir keine Torchancen mehr haben. Also das wäre jetzt gleich die nächste Frage. Wie geht ihr das an? Seid ihr da zuversichtlich, dass ihr das gibt über die nächsten Spiele oder macht ihr da ein spezielles Training noch mal irgendwie dazu? Ich mache mir jetzt da keine großen Gedanken. Natürlich war das jetzt schon ein Thema die Woche im Training und wir haben schon auch daran gearbeitet, jeden Rebound zum Spielen, mehr zum Tor zum kommen. Also, wie man immer so schön sagt, die dreckigen Tore zu machen, dass wir das im Training auch schon machen, damit wir es natürlich im Spiel auch machen und einfach mehr zum Tor kommen. Und wie gesagt, ich mache mir jetzt da keine zu großen Gedanken drüber. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch bei 5 gegen 5 irgendwann ein Tor schießen. Und wir haben 2 sehr gute Trainingseinheiten gehabt und ich bin sehr gut gestimmt fürs Wochenende. Also das Wochenende geht ja los, auswärts in Bremerhaven, weite Reise. Immer harter Gegner gewesen die letzten Jahre für Straubing. Was ist deine Einschätzung so von der Mannschaft? Auf was muss man aufpassen? Wie kann man das Spiel auf seine Seite reißen? Gut, da in Bremerhaven ist jetzt seit Jahren das Gleiche. Ne? Ich glaube, jeder in der Liga weiß, auf welche Reihe, auf welche Spieler was das da ankommt. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht namentlich erwähnen. Wie gesagt, das ist seit Jahren das Gleiche und die werden aber halt auch nicht jünger, da die jetzt sagen. Ich glaube, mit unserer Schnelligkeit haben wir da schon sehr gute Karten und wichtig wird für uns sein, von Anfang an bereit zu sein und von Anfang an Gas zu geben und denen in einer Zone zu drücken und dass wir denen unser Spiel aufdrücken und dass wir offensiv kreieren und nicht darauf warten, was die machen. München dann 2 Tage später. Der hier am Pulverturm ist natürlich immer was Spezielles. Qualitativ sehr gut besetzte Mannschaft. Glaubst du, das ist dann schwieriger, wie du sagst, zum Beispiel das Spiel selber zu machen? Wie geht man das sowas an? Das glaube ich nicht. Wir haben auch eine sehr gute Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft mit den Fans im Rücken zu Hause vor allem. Glaube ich, habe ich jetzt als Gegner erlebt, habe ich auch schon für Straubing erlebt, auf beide Seiten. Ersten 10 Minuten hier in Straubing, wo hier keiner spielen. Und genauso müssen wir dann auch rauskommen. Und ich glaube, es ist kein Grund, nur weil es irgendwie München heißt, darauf zu warten, was die machen. Grundsätzlich wollen wir gegen jeden Gegner denen unser Spiel aufdrücken und nicht irgendwie darauf warten, was die machen und dann darauf zum Reagieren. Wir wollen schon die Mannschaft sein, die agiert. Alles klar. So allgemein, das sind ja schon zwei sehr starke Gegner. Das letzte Woche schon gehabt dann in Mannheim, Frankfurt oder auch zumindest ein paar Probleme bereichen können. Wie glaubst du jetzt dann nach diesem Wochenende, so diese ersten 2 Wochen, 4 Spiele, kann das schon so ein bisschen Standardbestimmung sein für euch oder ist das für euch noch ganz der Anfang und ihr schaut erst in den nächsten Wochen, wie man sich orientiert in der Liga? Also zum Anfang grundsätzlich gibt es keinen leichten Gegner in der Liga. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, man muss jeden erst mal schlagen. Standardbestimmung. Ich habe jetzt persönlich selber gar nicht so drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Es sind natürlich jetzt auch wichtige Spiele für uns. Jedes Spiel ist wichtig. Wir wollen natürlich so viel rausholen. Im besten Fall natürlich 2 Siege holen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Freitag in Bremerhaven. Und wie gesagt, ich denke auf jeden Fall, dass da für uns auch was zum Holen ist. Wir wollen natürlich den Sieg. Und
ja, dann gehst du in den Sonntag rein, dann hast du Derby hier, du hast das selber angesprochen, die Fans im Rücken, da glaube ich, braucht es keine extra Motivation und ich glaube, gegen München will jeder immer gewinnen, oder? Du hast ja gerade vorher darüber gesprochen, du hast Spiele hier, Derbys zum Beispiel, oder Derbys als Spieler für Straubing schon erlebt, oder du hast ja schon als Gast dann hier in Straubing gespielt. Weißt du jetzt für dich wieder zurück nach den Jahren in Straubing, da war das am Wochenende wieder vor der Pflichtspiel dann zum haben in Straubing, vor der vollen Kulisse mit den Fans dann, war das auch ein bisschen so ein spezielles Feeling als jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel? Ja, absolut. Das erste Pflichtspiel, dann hier wieder einzulaufen und die ganze Kurve wieder zum Singen oder die ganze Atmosphäre allgemein vom Stadion wieder, sage ich mal, zugunsten meiner Seite zu erleben, war schon was Besonderes. An sich jetzt ist für euch als Spieler wahrscheinlich der Alltag so in der DL wieder ein bisschen anders geworden als in den letzten Wochen noch in der Vorbereitung. Seid ihr da schon komplett wieder im Modus drin oder ist da noch so ein bisschen so ein schleichender Übergang, sag ich mal? Nee. Ich glaube, unser Coaching-Staff hat einen sehr guten Job gemacht, auch in der Vorbereitung, das so zu gestalten, wie es auch Richtung Ligabetrieb dann läuft, hinten raus vor allem. Und ich glaube, da haben wir einen nahtlosen Übergang, also da gibt es keine Startschwierigkeiten. Okay, perfekt. Und dann noch, jetzt habt ihr einen Neuzugang noch bekommen mit dem Wade Ellison. Hast du ihn vorher schon gekannt, irgendwo hast du verfolgt, was er so als Spieler macht in seiner Karriere, wie er so war, oder was hast du für Eindrücke, für Wissen über ihn? Also ich habe ihn davor nicht gekannt und ich weiß jetzt auch so nicht viel über ihn, aber ich habe da vollstes Vertrauen in Jason Dunham, dass das die richtige Personalie ist. Alles klar, perfekt, danke dir. Gerne. Eine Frage noch mal zu Bremerhaven kurz zu morgen. Die haben jetzt ja, dadurch, dass sie in der Champions League spielen, haben die schon 4 Spiele mehr in den Knochen. Man kann jetzt einerseits sagen, sie sind vielleicht schon ein bisschen mehr im Rhythmus, andererseits hast du auch angesprochen, das ist natürlich nicht mehr die jüngste Mannschaft und man könnte es jetzt auch in die Richtung interpretieren, vielleicht eher ein Vorteil für euch. Wie siehst du das als Spieler, der ja auch selbst schon in der Champions League gespielt hat und eben diese Erfahrung kennt, dass man eben schon ein bisschen früher starten muss? Ich denke, grundsätzlich am Anfang ist eher ein Vorteil, wenn man schon mehr Spiele gespielt hat, aber das ist jetzt nichts, worauf wir irgendwie achten oder so. Gut, die haben ein paar Spiele mehr gespielt, haben vielleicht ein bisschen eingespielt, aber was auch immer, vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie müde. Verändert an unserem Spiel gar nichts und wie gesagt, wir werden kommen und werden von Anfang an Vollgas geben. Du hast schon angesprochen, es gibt immer Dinge zu verbessern, wenn man vielleicht ein bisschen konkreter da werden kann. Also im ersten Spiel ist jetzt bei außen das mit den Turnovers aufgefallen, im zweiten Spiel vielleicht das ein bisschen zu wenig Verkehr vom Tor dann aber bei den Chancen. Sind das so Dinge, die wo da dann vielleicht speziell trainiert werden oder bin ich da falsch? Sind das Sachen, die wir eigentlich für euch gerade gespielt haben? Ja, gut, also das Männer zum Tor, Traffic vom Tor war auf jeden Fall Thema. Turnover hasst jeder Trainer, egal wer, also das mag keiner. Ja, das ist unverhandelbar, sage ich mal. Wir müssen einfach so gering gehalten werden wie möglich und ja, das waren Sachen natürlich und im ersten Spiel, glaube ich, auch waren wir weil die Bullies, was jetzt nicht nur die Center, glaube ich, betrifft, sondern auch die Außen, um mitzuarbeiten, waren wir bei den Bullies ziemlich unterlegen. Was aber im zweiten Spiel, weil das haben wir auch dazwischen angesprochen, was im zweiten Spiel, glaube ich, viel besser war. Da, glaube ich, ist diese Bully-Statistik auch viel mehr zu unseren Gunsten ausgefallen. Ist natürlich immer einfacher mit dem Puck zum Spielen am Anfang von einem Wechsel wie direkt hinterher zum Laufen. So obviously the first win of each season is an extra big one always. So after that game against Frankfurt, how much relief did you sense after that game in the locker room and also this week in practice? Yeah, I mean, I think you nailed it there. It's a relief to get it under the belt, and I thought we played well enough to win that game. So it was nice to get that win. For sure that emotion is carried over into the week, and we've had a couple of good days of practice, and we look forward to the next test. Obviously, the one thing everyone talked about after the Frankfurt game was the special teams as kind of the key to win. On the other hand, if you look at the 2 games from last weekend, beginning with the second period,
how important is it for you that you got a certain defensive stability? Because obviously the first period against Mannheim, you probably gave up a lot more chances than you like. Then beginning with the second period and carrying over into the Frankfurt game, are you happy with the way the team kind of found its focus defensively? Yeah, I think, well, if we want to speak specifically about it, I think, with the unfortunate turn of events there off a face-off win, a good block, and then a turnover at the red line. Apart from that 8 seconds in the first period, Mannheim came out strong, like you would expect in their home opener. They built off of that quick success that they had, and we were back on our heels a little bit, but that happens, right? I think our structure was tested, and it held up, particularly for the next 53 minutes or so of the game. You know what I mean? Like, even though we weren't playing at our A game, I would call it, we were still very much in the game. And that speaks to what you're saying about, I think, the defensive structure and how hard the guys were defending. And then into the Frankfurt game, I think, Frankfurt came out and played a solid game and tested us. And I thought our defensive game was solid, for sure. So that gives us comfort. And with the start as it happened in Mannheim, is that something you're going to address again before the Bremerhaven game, being ready on the road right from the first face-off? Or do you feel like the team kind of learned its lesson in that sense? Yeah, I don't want to dwell on it. That's obviously not the start we were looking for. I think the simple lesson out of that is that when you win the draw and you get a good block from your winger, the D should look to get to the red line and get the puck in so we can begin to establish our game and get to work, in their zone. So that's the lesson, and the players on the ice know that, and so we don't need to dwell on it. I hope that won't happen again. But yes, as far as getting the guys ready, we want to focus on having a good start and being able to control a game from the get-go rather than chase it. Now, with the power play clicking already against Frankfurt, what's your focus for this weekend to get the 5-on-5 offense going? Yeah, so we've looked at that. We've talked about some things that we think we need to do a little bit more consistently better in order to be more dangerous 5-on-5. And we honed in on it here the past couple of days. So now we just got to go execute it. And these areas where you need to be better, Tim Fleischer after the game against Frankfurt mentioned, for example, he feels like there needs to be a more consistent presence in front of the net, in front of the goaltender, and using that screen to get more shots through. Is that also something you felt was a little bit lacking maybe in the first two games? Yeah, if you noticed, the word I used was consistent. Consistently, we haven't been at the net front enough, either taking away the goalie's eyes or a moving screen, or just there digging on second and third chances. And if we want to be a dangerous team, that has to be absolutely part of how we operate over the course of the season, to score goals and to be dangerous 5-on-5. And that net front presence, is that an area where you feel like once he gets into the games, Wade Ellison is a player who can help you in that sense? From the sounds of it, that's, he'll provide that heaviness, toughness, and hopefully a scoring touch with that. So yeah, he'll be a big contributor in that department for sure. Talking a little bit about him, did you ever cross paths before with him in a cage or something, or is it like
Okay, you have to get to know this player as well first, and what's his status right now? I mean, when do you expect him to be game ready? Because obviously he hasn't played in like 11 months, so... Yeah. So to go back to the first part of your question, I don't know him too well. Just from the little bit that I've been able to read about him statistically, and then gone back and talked to some people about him. But he seems to be a player of high character, a good hard-nosed two-way forward. He's got a heavy shot. He provides an element of edge to our game, and that's the way we want to play. I imagine he's going to fit right into that. And you're right. I don't think he's played since last November. Is that correct? So November, something like that. Yeah. So it's been a while since he's been in game action. So I believe he's coming here tomorrow. We're just going to miss him as we head off to Bremerhaven. He's going to come in. We have ice set up with him. He's going to work with our skills coach, get himself just kind of adjusted here to the city, into the rink and the surroundings. And then we'll see him on Saturday, and that'll be the first time I'll have a chance to meet him face to face. And then we'll assess from there if he's ready to go for Sunday. Do we know, Danny, I think that, didn't mean to put you on the spot, but I think that we're trying as a club to make sure he's ready from a paperwork standpoint, able to play on Sunday. I'm not sure where that stands at the moment. I haven't had a meeting today with Jason, but I thought that was the plan. If, let's just say, for example, everything's good to go paperwork-wise, then we'll assess with him on Saturday how he feels, and if we think that he can help us on Sunday. If not, he'll get a good week of practice in the next week, and I'm sure you can expect to see him in the lineup on Friday. But just to get back to that a little, even if he plays on Sunday, it's probably fair to say, you maybe should expect or should have a little bit of patience when a guy hasn't played that long. Of course. And also gets to a new league and everything. Yeah, of course. So, of course. I think that goes, not to be, of course, right? He's coming in here new, cold turkey. He hasn't practiced at the level we've been practicing at for the last 7 weeks. For sure, there's gonna be an adjustment period. New team, new style, new arena, new food, new city, new everything. Of course, if I'm not patient, come punch me in the face next week. You know what I'm saying? To be honest. But of course, we're gonna be patient with him. We're happy to have him. We're excited for him to come, and the team will welcome him, and he'll just move on. Speaking of the lineup, do you expect Mike to be back this weekend? I don't believe this weekend he'll be back. He's on the mend. He's feeling much, much better. His rehab is going according to plan, and hopefully, fingers crossed, maybe we can see him in the lineup the following weekend. Kind of just depends on how things are healing. Any other carryover injuries from last weekend? Just some, I would say, some aches and pains, some bumps and bruises, but nothing major to report. So your two opponents for this weekend, they played against each other on Sunday. Did you already take a look at that game? And if you did, what did you kind of notice about both teams in that game? Yeah, I mean, well, they're both good hockey teams with good players, lots of talent on both sides of the ice. I think Bremerhaven has their same sort of stylistic approach to play that they've had in years past. So yeah, it's going to be two really good tests for us. So I've looked at the game piece by piece. I haven't sat down and watched it in its entirety, from beginning to end.
more or less in different components to just get a feel for their strategy. But yeah, it's going to be a good test for us. We're excited. It's just about executing now. That's right. Executing our will, our game plan against theirs, and making sure, like you said, we're ready to go, play a 60-minute game. And I think if we do that, we have a good opportunity. As a coach, do you like having that long Bremerhaven road trip early in the season? Because you have to do it twice in the season anyway, so can you use that a little bit as a little bit of a bonding experience, so to speak, or has there been enough bonding in preseason anyway? Yeah, I mean, we've already gone through the team building stuff. We've talked about how we thought the team has come together nicely, and I think tomorrow's just it is what it is, right? It's an opponent who's far away, so we got to deal with the road trip. We're leaving early so we can get there early, so we can take into account if there's bad traffic, and so we're not going to be upended too much. And then we'll get a good night's sleep, have some good food, good night's sleep, get up the next day and be ready to go. And that's our job. We got to be ready. Long trip, short trip, doesn't matter. And it's probably still not as bad as KHL travel, right? 11-hour trips on the plane, refueling in the dead of a night, complete darkness in Siberia, 9-hour time change, living in the other cities. We would be awake because you would try and stay on your own city's time zone. And you would live on that while you're away for like 8 days, 4 games. And so you would be living in the night and you would be awake, you'd be sleeping in the day, right? And so everything it's a challenge, but it is what it is. That's part of our job, and you got to adjust and be ready for all that stuff. But that definitely was an experience. So Bremerhaven is just around the corner. Yeah, at least it's the same time zone.